Please tell me. Good morning, students. Please tell me whether my screen is visible or not. Is it visible? Is it visible? Yes, sir, visible, sir. Okay, thank you. Hmm. We are going to learn about the transducers, mainly transducers. That is regarding the fifth unit. అన్ని transducers గురించే ఉంటాయమ్మా. What is the basic? What is meant by basic definition for transducer? Means it converts the one form of energy into another form. One form of energy into another form. Here, there are different types of versions are there. What is meant by transducer and what it is going to do. Uh, some disturbance is causing. Please mute your audio. Okay. Hmm. Here, a transducer is defined as a device that receives energy from one system and transmit to another system. And it is here one system is maintained in one form and another system is going to maintain in the another form. Often these two systems are going to maintain in different forms here. That is, for example, one form of energy may be in the electrical form, one system may be in the electrical form and another system may be in the mechanical form, like that. It is going to convert that mechanical energy into electrical energy, or it may be into converts the electrical energy into mechanical energy, like that. That is, the transducer is going to be convert one form of energy into another form of energy, like that. It is transducer is also defined as a device capable of being actuated by an energized input. It is going to be transducer. Other name for the transducer is actuator also. Actuator or pickup also. Pickup is the another form of another name for the transducer. Transducer is also defined as a device capable of being actuated by the energized input. It is going to actuate the signal. It is going to activate the signal, the energized by the input input from one form or more, one or more transmission medium transmission medium, and in turn generates the related signal to one or more transmission systems here. One one energized input system is there, one energized system or more than one energized system, and it is going to transmit via some medium, and it is going to transmit via some media, and it turn generate some related signal. It is going to generate some related type of relevant type of signal. It is going to generate with regarding to the one or more transmission systems here. This is another form of definition for transducer. It provides a usable output in response to a specified input measure, and here it provides a usable output. It is going to give some usable output in response to a specified input measurand. Measurand means whatever the signal I am going to give at the input side, that is going to be given as measurand here. It is going to give the transducer is going to give the usable output. మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్, మనకు రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఈ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ప్రొవైడ్స్ ద యూజబుల్ అవుట్పుట్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఏ స్పెసిఫైడ్ ఇన్పుట్ measurand here, which may be a physical or mechanical quantity, property, or some other condition. The energy transmitted by these systems may be those energies may be in the electrical form, mechanical form, or some acoustical form, which is in the form of some sound, like that. Electrical, mechanical, acoustic. There are different forms are also there. Okay. Mainly we will discuss these three forms. Okay. The nature of electrical output from the transducer depends upon the basic principle involved in the design. The ఈ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అవుట్పుట్ అనేది మెయిన్గా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, డిజైన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. ద నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ది ట్రాన్స్డ్యూసర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది design. The output may be the transducer output may be analog type, digital type, or frequency modulated type of signal. Basically, there are two types of transducers are there. Basically, electrical type and mechanical type.
ఎలక్ట్రికల్ టైప్ అండ్ మెకానికల్ టైప్. మనం చూసేది ఏంటంటే మనకు మెయిన్గా ఉండేది ఎలక్ట్రికల్ టైప్ అనమాట. ఎక్కువగా ఉండేది ఎలక్ట్రికల్ టైప్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది మెకానికల్ టైప్ we are also see this one. In-depth mechanical transducers we are not going to see. Only overview of mechanical transducers we are going to see. Okay. Basically, there are two types of transducers. They are electrical and mechanical. Mainly, we will see this electrical type of transducers first. Here, first one, electrical type of transducers. An electrical type of transducer is a sensing device by which the physical, mechanical, or optical quantity to be measured is transformed directly by a suitable mechanism into an electrical voltage or current to the input measurement. ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్కి ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఉందమ్మా, ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మెకానికల్ టైప్ ఉన్న ఫిజికల్ టైప్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ, మెకానికల్ టైప్ ఆర్ ఆప్టికల్ టైప్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఏదైనా సరే దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలన్నమాట. ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి దాన్ని ఎట్లా పంపించాలి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ ఫామ్లో ఇన్పుట్ సిగ్నల్కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి ఇవ్వాలన్నమాట. అప్పుడే ఇట్ కెన్ సెన్స్ దట్ సిగ్నల్, it can sense that signal and transmit that signal, and it can be converted that signal, and it is going to converts that signal అనమాట. అది ఏదైనా సరే ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే ఏంటంటే దానికి ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు వోల్టేజ్ ఫామ్లో ఉండాలి, లేకపోతే కరెంట్ ఫామ్లో ఉండాలన్నమాట. అది an electrical transducer must have the following parameters. ఆ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ను మనం రిక్వైర్మెంట్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్లో వర్క్ చేయాలనుకోండి, ఆ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ వర్క్ చేసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు వీ నీడ్ టు ఫాలో ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్. ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ అప్రోప్రియేట్గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ వన్, లీనియారిటీ. The relation between a physical parameter and the resulting electrical signal must be linear. మనకు వచ్చిన relation between ఒక physical parameter and resulting electrical signal must be linear. ఒక టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ లీనియర్గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సిగ్నల్కి అవుట్పుట్ సిగ్నల్ కరెక్ట్గా లీనియర్గా ఉందా, ప్రపోర్షనల్గా ఉందో చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. దట్ మస్ట్ బి లీనియర్, దెన్ ఓన్లీ దట్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ అని అర్థం అనమాట. Next one, sensitivity. Sensitivity means a change in the output signal with respect to the change in the input signal. మనకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ తెలుసు కాబట్టి డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ వాట్ ఈస్ దట్ సెన్సిటివిటీ, హౌ దట్ సెన్సిటివిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ sensitivity, in what nature our transducer is working, we can analyze the transducer performance also. This is defined as the electrical output per unit change in the physical parameter. That is, the unit change means change in the output signal to the change in the input parameter, like that. High sensitivity is generally desirable for a transducer. Sensitivity అనేది ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కువగా ఉండాలన్నమాట ట్రాన్స్డ్యూసర్కి. High sensitivity is desirable here. Next one, dynamic range. The operating range of the transducer should be wide. Operating range అనేది should be ఎంత రేంజ్ ఎక్కువగా ఉంటే అంత మంచిదన్నమాట. The operating range of the transducer should be wide to permit it use under a wide range of measurement condition. That means ఎక్కువ range is high means it is the operating range of that particular transducer is also measuring range is wide, and we can operate at any range is possible, and the for that particular instrument is operated in wide range అని చెప్పి చెప్పొచ్చు అనమాట మనం. Repeatability. The input or output relationship for a transducer should be predictable over a long period of time. మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సిగ్నల్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వస్తుందో మనం ప్రెడిక్ట్ చేయగలగాలన్నమాట. అంటే ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దాకా అనమాట. నేను ఈ సిగ్నల్ ఇచ్చాను, ఆ సిగ్నల్కి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది నేను ప్రెడిక్ట్ చేయగలను. అది ఆ ప్రెడిక్ట్ చేయడం ఎట్లా వస్తుందో మనకి ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ని బట్టి మనం ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఇట్లా వచ్చినాయి అనమాట. మనకు లుకెట్ టేబుల్ అంటాం కదమ్మా, ఆ లుకెట్ టేబుల్లో ఆల్రెడీ వచ్చిన బఫర్ చేసి పెట్టుకుంటాం కొన్ని రిజల్ట్స్ని. ఆ రిజల్ట్స్ని బట్టి మనకు వచ్చిన ఇన్పుట్ కానీ అవుట్పుట్ కానీ అప్రోప్రియేట్గా ఉన్నాయా లేదో చెప్పొచ్చు అనమాట. అది అట్లాగా ఇక్కడ మనకి రిపీటబిలిటీ అనేది ఏంటంటే ప్రెడిక్టబుల్, వి నీడ్ టు ప్రెడిక్ట్ దట్ సిగ్నల్ ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం.
This ensures reliability of operation. ఈ రిపీటబిలిటీ కరెక్ట్గా ఉంటే అవర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ది రిలయబుల్ కండిషన్ అని చెప్పి కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, physical size. The transducer must have minimal weight and volume. It should have some weight. Weight should be in the minimal fashion as well as volume. It occupies some. It occupies some less volume also, so that its presence in the measurement system does not disturb the existing condition. అదేంటంటే ఆ మెజర్మెంట్ సిస్టంలో మన ఆ పర్టికులర్ డివైస్ వెయిట్ కానీ వాల్యూమ్ కానీ ఎంత మోడరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తే అంత మంచిది అనమాట. అప్పుడు ఆ సిస్టమ్ని ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ఇట్ డస్ నాట్ డిస్టర్బ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్. దానిలో ఉన్న పారామీటర్ చేంజెస్ వల్ల ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్కి ఎటువంటి చేంజ్ ఓవర్ రాదనమాట. అది డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా స్మూత్గా రన్ అవుతుంది అనమాట. అది ఆ ఫిజికల్ వెయిట్ కానీ సైజ్ కానీ అండ్ వాల్యూమ్ కానీ మెయింటెనెన్స్ని మనం మోడరేట్గా మెయింటైన్ చేసుకొని ఎగ్జిస్టెన్స్ సిస్టమ్కి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మనం దాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ మాడ్యూల్ తీసుకొచ్చి మన సిస్టంలో పెడితే మన సిస్టమ్ ప్రీవియస్ ఎట్లా అయితే వర్క్ చేస్తుందో అట్లానే వర్క్ చేయగలగాలన్నమాట. ఏదైనా న్యూ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొచ్చి మన మన మెజర్మెంట్ సిస్టంలో పెట్టినప్పటికి కూడా. అది this is about some of the parameters regarding electrical transducer. Okay, these parameters should be maintained when operating these electrical transducers. And advantages of electrical transducers, some of the advantages here we will go through this one. Electrical amplification is possible and attenuation can be easily done. Amplification and attenuation can be easily done here, and the mass inertia effects are minimized. Mass inertia effects are going to be minimized here. And కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో చూస్తాం కదమ్మా మనం డాంపింగ్ టైప్ ఆ టైప్ మాస్ ఇనర్షియా రిలేషన్షిప్స్ అవన్నమాట. మాస్ ఇనర్షియా ఎఫెక్ట్స్ కెన్ బి మినిమైజ్డ్ హియర్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్స్ ఆర్ మినిమైజ్డ్. ఏదైనా ఫ్రిక్షన్ వల్ల కూడా ఏమన్నా ఎఫెక్ట్స్ వస్తే ఏమన్నా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటే సిస్టమ్కి దట్ షుడ్ బి మినిమైజ్డ్. The output can be the output can be indicated and recorded remotely at a distance from the sensing medium. అవుట్పుట్ని మనం రిమోట్ లొకేషన్స్లో ఆర్టీయూ అని చెప్పి అంటారు, రిమోట్ టెర్మినల్ యూనిట్స్ అంటారనమాట. ఆ ఆర్టీయూ యూనిట్స్ నుంచి కూడా మనం ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టేషన్ నుంచి ఆ సబ్స్టేషన్లో ఏమవుతుంది, ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటనేది కూడా ఆ డేటాను మనం ఎక్వైర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఆ డేటాను ఎక్వైర్ చేసుకొని మనం రిమోట్ లొకేషన్ నుంచి డేటాను ఎక్వైర్ చేసుకొని సెన్స్ చేసుకొని మనం అది ఆ డేటాని స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. అది the output can be modified to meet the requirements of the indicating or controlling units అనమాట. The output can be we can modify that signal అనమాట. ఏదైనా ఒక పారామీటర్ ఒక పర్టికులర్ పారామీటర్ డీవియేట్ అయిపోతుంది అనుకోండి, ఆ డీవియేట్ అయిపోయే పార్ట్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఆ కంట్రోల్ చేసి మనం ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్ ఇస్తే ఆ పారామీటరు డీవియేషన్ పార్ట్ చాలా తక్కువ అవుతుందనమాట. ఇన్పుట్ అప్రోప్రియేట్‌గా ఇస్తే డీవియేషన్ పార్ట్ కూడా తగ్గుతుందనమాట. అప్పుడు దాన్ని మనం ఇండైరెక్ట్‌గా కంట్రోల్ చేసినట్టేగా. దట్ కంట్రోలింగ్ పార్ట్ కెన్ ఆల్సో బి పాసిబుల్ బై దిస్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్‌డ్యూసర్స్. The signal magnitude can be related in terms of voltage and current. The signal can be conditioned or mixed to obtain any combination with the output of similar transducers or control signals here. అదే ఈ సిగ్నల్ దిస్ సిగ్నల్ కెన్ బి కండిషన్ చేయొచ్చు. అంటే సిగ్నల్ కండిషన్ ఏంటంటే ఒక సిగ్నల్ని యాంప్లిఫై చేయొచ్చు, అటెన్యూయేట్ చేయొచ్చు, స్కేలింగ్ చేయొచ్చు, దాన్ని మళ్ళీ ఫిల్టరింగ్ చేయొచ్చు. అట్లాగే దాన్ని సిగ్నల్ కండిషనింగ్ టర్మ్స్ అంటారనమాట. ఆ సిగ్నల్ కండిషనింగ్ చేయొచ్చు, మిక్స్ చేయొచ్చు అనమాట. మిక్స్ చేయొచ్చు అండ్ టు అబ్టైన్ ఎనీ కాంబినేషన్ విత్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆర్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. ద ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ విత్ ఎ వెరీ స్మాల్ పవర్ లెవెల్స్. ఈ తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూస్ చేసుకొని కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు, కంట్రోల్డ్ సిగ్నల్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ద ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ కెన్ బి ఈజీలీ యూస్డ్, ట్రాన్స్మిటెడ్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ హియర్. ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ కెన్ బి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ అనేది మనం ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు, దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు అండ్ ప్రాసెస్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఈజీలీ యూజ్డ్ అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ సైడ్, ట్రాన్స్మిట్ అంటే మీడియం, ప్రాసెస్డ్ అంటే అవుట్పుట్ సైడ్ అనుకోవాలన్నమాట. అది ఓకే. దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. Here, next classification of electrical transducers is also there, and it is the main. This is the main. Electrical transducers can be broadly classified into two major parts, that is active transducers and passive transducers. Active transducers.
Active transducers active transducers generates an electrical signal directly in response to the physical parameter here. Active transducer generates an electrical signal. It is going to generate an electrical signal directly in response to the physical parameter, that is input signal, and does not require an external power source. It does not require an external it does not requires an external sorry does not require an external power source for its operation. Active transducers are self-generated devices which operate under energy conversion principle. It is going to operate under energy conversion principle and generates an equivalent output. And it generates an equivalent output. Conversion, it is going to convert some signal as well as it is going to convert some equivalent output signal here. Typical examples of active transducers are piezoelectric. Piezo means we are going to apply some strain. We are going to apply some strain, and because of this strain, because of this strain, I am going to convert that this pressure. I am going to apply some pressure. Piezo means pressure. That pressure is in terms of some strain or stress. It is going to convert into electrical signal here. Whereas in piezo resistor means this pressured or strained signal is going to convert into resistive type of signal. Okay. For generation of charge corresponding to pressure. Here some piezo means pressure. I'm going to apply some pressure here, that is going to generate some charge. That charge is in terms of some electrical signal. And the photovoltaic cells for generation of voltage in response to the some illumination. Some photo energy is going to take some photo type of energy, light energy. It is going to take some light energy, and it is going to convert into voltage. It is going to convert into voltage, that is known as photovoltaic type of cells. Okay. This is meant by active transducers. Passive transducers. Next one is passive transducers. These these operate under energy controlling principles, which makes it necessary to use an external electrical source with them. They depend upon the change in the electrical parameters like they depends upon the electrical parameters like RLC components. Okay. Typical examples are strain gauges here. Typical examples are strain gauges for resistance change in response